So we are now going to leave Timotes. Today we are going to Merida. We are going to cycle to the highest peak, which you can reach by bicycle and car, Pico Aguila. Y ahora estamos con Larry. ¿Y tu nombre? Mario. So they are going to join me on the route to Chachopo. Chachopo, sí? Vamos a Chachopo. Sí. And from there, I think I'm going to ask for a ride, because the road is incredibly steep. Es más subida que esta ruta, ¿sí? Sí. And yeah, because we need to be realistic with all the luggage. Sometimes it's impossible to cycle on those crazy roads. But yeah, let's continue the journey and see you later. So that's the village of Timotes. Noel also joined us, and Jairo is also coming, but he is too fast for us. Tú eres muy rápido. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a Chachopo. ¿Cuántos kilómetros? Como 8 kilometers. Okay, so Jairo is going to try to cycle on my bicycle. I'm going to cycle on his bicycle. ¿Cuántos kilos? ¿Cuál? ¿Cuántos kilos tu bicicleta? 12 kilos. 12, ah sí, eso casi 50. 50 kilos. Ok, vamos. Oh, eso es muy fácil. Eres yo. Hey. ¿Qué tal? Jairo Quintana. No, Jairo viene activo, miren. ¿Dura? So this is a place where you can camp. ¿Cómo se llama este lugar? La curva del Sancocho. La curva del... ¿Y eso es el lugar? Zona de camping, sí. Zona de camping. Wow. Aquí está bien. Next to the river. Okay. Ah, la curva del Sancocho. 30 kilómetros a Pico Aguila. Almost in the center of Chachopo. Holy shit. I really need to get rid of some weight, because this is too much. But good for the fitness. Chachopo, really quiet village. We are now going to the point where I can ask for a ride to Pico Aguila. We drove around. Es 10 kilómetros hasta Timotes, ¿sí? Exacto, 10 kilómetros. 10 kilómetros. So, yeah. Como a 4000 pies de altura, más o menos. Aquí 4000. Sí. So here the people use every piece of land to cultivate like vegetables. Mountain water. As you can see, a lot of vegetables, vegetales. We are now in La Venta, and this is the place where we are going to ask for a ride. Little waterfall, caballo. And really beautiful views. Okay, so we found a ride to Pico Aguila. Y estos hombres van a ayudarme. Muchas gracias. Gracias, amigos.
Ciao. Nos vemos, suerte Ciao. en el viaje. Ciao. Hasta luego. Agárrese, agárrese. Ciao amigo. Ciao amigo. Sí, sí. Avisa. Hey. Cuando estoy en timotes yo te escribo. Ok. Bueno. Ciao. Suerte, pana. Ciao. Vamos. Ciao. So we are now sitting in the truck. ¿Cómo te llamas? Brandon. Brandon. Elso. Wandri. Mucho gusto. Y ellos van a Merida. ¿Y qué vas a hacer en Merida? Casanoria. ¿Qué es eso? Verduras. Ah, y tú vas a vender en timotes. Yeah, so we have to drive for around 1 hour to Pico Aguila. They are going to Merida, but I want to stop in Pico Aguila, and after that I'm going to cycle to Merida. So yeah, we have Timo here. Y el bici es seguro ahí así. ¿Sí? Okay, vamos. So as you can see, the landscape is changing. Solo Fralejón. Es protegido, sí, en Venezuela. Si no puedes cortar. Prohibido. ¿Lo meten preso? Preso, muchos años. Ah. Hay gente en preso porque ellos cortan Fralejón. Está prohibido. Y cabe de 10 a 20 años 20 años. preso. 20 años. 20 years in prison if you cut like the plant which grows here. When we are in the peak, I will show you the plant. It only grows like 1 centimeter per year. Okay? Llegando al pico del Águila. Yes, we are arriving at Pico el Aguila. Es como 5.000 metros, ¿sí? Señor. Muy difícil para respirar. Mucho frío, mucho frío. Mucho frío también, muy nublado. ¿Cuántos kilómetros a Merida? 200. The second highest point in Venezuela. Muchas gracias, amigo. Ciao. Ciao, amigo. Ciao, hasta luego. So yeah, the altitude here is not 5,000 meters, but a bit more than 4,000. Sector Pico el Aguila, Parque Nacional Sierra de la Culata. So it's really cloudy here. So let's cycle to the monument there, and after that we are going to cycle down to Merida. I have to be a bit careful because the cars can't see me. So I have to turn on my light. So hopefully that helps a bit. Hola, buenos días. ¿Qué vendes aquí? Aquí chocolate, café, Chocolate, dulce, fresa con crema. dulce de leche también. ¿Cuánto cuesta? $1. Ah, sí, yo quiero comprar este. Sí. Bueno, gracias. Some dulce de leche, always good when you cycle, and it's really typical for Venezuela. It's just caramello, ¿sí? Como caramello. Dulce, sí. Bueno, gracias. So let's try the dulce de leche. Really soft. Really sweet. Muy buena. It's like really milky. Yeah, dulce de leche, like sweet milk. That's like the literal translation. I think I'm going to eat everything right now. So this is the monument you can find on Pico Aguila, a la Gloria del Libertador. So it has something to do with Simon Bolivar. So like when we arrived you could see all the mountains, but I think we need to maybe drive for 10 minutes and then we are under the clouds. But now we are in the clouds. So yeah, let's continue the route to Merida and see you on the road. It's like really cold, so I had to put on an extra jacket. So now we are really going down.
So this plant is called fralegon. It's a really fluffy plant. And as you can see, the whole mountain is covered with fralegons. It's prohibited to cut those plants, because if you do this, yeah, then you will go to prison for 20 years. That's what the guy in the truck said. And there are people in prison because they touch those trees or they cut it. Because this plant only grows like 1 centimeter a year. So imagine there are plants like 2 meters high. That means that this plant is like 200 years old. And that's also the reason that it's protected by the government. So never cut the fralegon plant when you're in the mountains of Venezuela. See? So, tú eres de Caracas, ¿sí? De Caracas. De Caracas. Viajo también por todo el país. Todo el país. He viajado en bicicleta también. ¿Tú? De hecho, he hecho la ruta desde Barinas. De Barinas. Desde Barinas hasta acá, hasta Mérida. ¿Vienes de dónde ahorita? Yo voy a Merida. ¿Pero vienes de dónde? De timotes. De timotes, de Valera. Sí, pero tomé cola. Cola al Pico. Y desde el Pico, el Aguila, con bicicleta. ¿Y a dónde vas? Aquí a Mérida y luego a Colombia, Cúcuta. Cúcuta. ¿Y después? No, después sí me devuelvo a Caracas. Caracas. Ah, pero ¿por cuánto tiempo estás viajando? No, como 2 días. Ah, so other travelers, but they are with the moto. It's really cool. And they're also going to Cúcuta. It's a bit easier with the moto, of course. De hecho, viajé por Venezuela en el 2013. Hicimos esa ruta. Hay un video en YouTube que se llama Volando entre el páramo y el llano. Y bueno, ahora viajo en moto. Y próximamente quiero ir en moto a Ushuaia. Sí. A dar la vuelta a Sudamérica. ¿Dónde te quedas acá en Mérida? No sé. Oye, mi papá vive acá. Sí. Podrías acampar ahí, porque ya no habría más, o sea, no hay más cama, no hay más cuarto, pero si quisieras acampar, puedes acampar ahí. Él tiene jardín. Sí, Un lugar y para... un garage así, ahí puedes acampar. Ah, that would be really great if I can camp in his dad's garden for the first night. Yeah, so yesterday in Timotes we tried queso criollo, and now I'm going to buy queso criollo. ¿Y dónde tú haces este queso? No, Pero ¿en qué pueblito? Piñangu. 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 Ah. Pico Aguila. Pico Aguila. Después. Ah, sí. Puedo comer con pan, ¿sí? Con pan o también solo queso también. Queso también, con arepa, Luego se lo con pan. rellena. Ah, sí. Yo quiero un queso ahumado. ¿Este por 3? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Este por 3? Están en 4. Y este 3. Y estos en 3, esto es chiquito. Ah, chiquito. Estos en 4. Y este 4. Estos pesan medio kilo, ajá. Y estos sí pesan 700 gramos. Estos son más Ah, grandes. sí, más grande. Yo quiero este, porque solo esto es solo, sí. ¿Cuál le gusta? Este, sí, esta. Sí, esta. Bueno. So for $3 we are buying a piece of cheese. Always good to have some extra local food, of course. So $3 para ti. Muchas gracias. So we are not in Merida, but we are in Tabay. That's on the road to Merida, like 20 kilometers, maybe 15 kilometers to Merida. But I met the motorcycle guy on the road from Caracas. He travels as well by bicycle. He wants to travel to Patagonia with his motorcycle, and he offered me that I can stay in the garden of his grandfather with my tent. So I'm now waiting for him, and I think he will arrive in a couple of minutes.
So that's really really nice. And then tomorrow we can depart to Merida. So yeah, let's wait for Jorge and let's see you again when he arrives. Jorge arrived. I bought some food to cook, some huevos and some ingredients for arepa. And now we are going to I think the house of his father. So yeah, let's settle the tent, let's prepare everything, let's cook and let's relax. Hopefully the eggs are not going to crack in this box, but let's see. I have to push the bike to the house, too steep, but we almost arrived. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te remolcó este con la moto? La tubita aquí. Es muy malo, okay. Bueno, I got some help. What How about long? your English? I speak English. Well, I have a long time with speaking English, but... Okay. Mucho gusto, Mucho Roger. gusto, Miguel. Miguel. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, acá Ay, está qué este bello. Ah, sí. espacio. Ah, Acá. bueno. ¿Verdad? ¿La pueden armar acá? Con una Sí, vista. aquí porque... Sí, eso tiene una vista. Y acá cuando, Sí. cuando está despejado en la mañana, se ven los picos nevados. Los que las No hay montañas. nubes en En la mañana. En la mañana no. No, hay en la nubes. mañana sí, al ratico se despeja y se ve completico. Tenemos todas las estaciones las vemos. Oh. Bajitos de... Desculpen. Nada, Voy bueno. a limpiar. En vez de habiendo tanto monte ahí. Ok. A ti te todas las Ah, no. Bueno, tengo Nah, okay. 7 clases de pájaros que vienen a esta ventana todos los He días. just stepped in his own shit. Really bad. Yo tenía, esto estaba full. So I'm now setting up my tent. The view is really beautiful here. I can stay for one night and tomorrow we continue to Merida. And they have like a tree with lemons. So we are going to prepare some fresh water with lemons. You can drink the water here because the water is fresh from the rivers. So let's see how the water from the river is with some lemon. Ah, very good. Buenos dias from Tabay. I'm now drinking coffee with the owner and we are enjoying the beautiful view here. Y eso es Pico Bolívar. Pico Bolívar. ¿Y cuántos metros es Pico Bolívar? 4.700 y pico. 4700. Es el pico más alto de Venezuela. Sí. So with like a cable car you can go to Pico Bolívar. It's the highest cable car in the entire world. So you can do that in Merida. And Merida is in that valley. In that valley. So 12 kilometers by bicycle driving. So I think it takes me around 40 minutes to get there. So after our coffee I'm going to prepare myself for the route to Merida. Keep watching because I have a really interesting surprise when I arrive there. Because someone surprised me with something in Merida. Stay tuned. And yeah, this is how I woke up. I'm really tired. You can also see it, I think. But it's because of gracias. But it's because of that Timo like peed on my sleeping bag. So in the night I felt like something wet. And then I turned on my light and I saw that everything was like wet and I smelled like, it was dog pee, really bad. Hopefully it's the last time that he does that. So I had to clean my sleeping bag at like 1 in the night. Then he pooped here and he was walking through his poop with his chain. So I had to move him to my bicycle there. Because the whole chain was covered in,
and I had to clean it as well, like really annoying, and a lot of crying. But nevertheless, we are enjoying the view here, really beautiful. Stay watching because we are going to do a lot of cool things in the Andes of Venezuela. So the owner of the house is showing the old bills. The SOS de 2017. Es que ha habido creo que 4 o 5 cambios de moneda. Estos son de diferentes tiempos. Mira, llegó un momento porque empezaron a quitar cero. Hay unos que son de 20.000. Mira, 20.000, 50.000. Tú no puedes usar. No, para nada, ya no. Tú no puedes cambiar en nuevos. SOS nada. Nada. ¿Cuánto vale? ¿Un centavo? No, Sí, en menos. esta paca no hay nada centavos. Sí. Nada centavos. So this is worth nothing. Maybe menos de un centavo. Nada. Cercarla. So we are almost going to leave. They're now checking how much gasoline they have because it's really difficult to get gasoline. ¿Cuántas horas piensas que necesitas esperar para obtener? Acá dicen que hasta 4 horas de Pero a lo cola. mejor como es internacional. Bueno, internacional 4 horas, porque es pura moto, es una bomba. Supuestamente surte a las motos Solo una moto. sola bomba en todo Mérida. Una sola bomba. Una sola bomba. Por lo menos acá sé ¿Dónde está? más o menos cuántos kilómetros, según cuánta gasolina tengo, Sí. sé cuántos kilómetros recorrer. Sí. Y sé que puedo llegar a tal sitio. Porque ya en el estado Táchira, en San Cristóbal, como tal, en el estado Táchira, ya la gasolina no es tan difícil como en Mérida. Fácil. Es más fácil. Más fácil. No hay tanta cola. Porque es al lado de Colombia. Porque es al lado de Colombia. Sí. O consigo gasolina bachaqueada de Colombia. En que normalmente venden 3 litros por $2. Tú puedes comprar en la calle. En la calle así, en el borde de la carretera. Claro. Muchas gracias. De nada, Roger. Y muchas gracias Que para te la vaya comida bien, también. que te vaya bien Sí. y que bueno, que disfrutes todo. Sí, voy a disfrutar todo. Gracias. Adiós, amigo. Hasta en Bueno, Caracas. Si pasa por Caracas, Sí. pues nos vemos en Caracas Sí, también. bueno. Ok. Y buen viaje a Táchira. Gracias. Como que le di Chao. mucha cuerda, mira. Adiós. Como que le di mucha cuerda. Mucha cuerda. Sí, se está saliendo mucho. Adiós, chao, amigo. Chao, Chimo. Chao. Vamos. Chao, vamos. Mucho gusto. Claro, vente. Qué bien. Sí, yo tengo el perro por una semana, pero él necesita acostumbrar a la situación No, tienes que acostumbrarnos. de viaje. Sí, porque si no te va a echar broma. So Danny is a friend of Leo, and Leo is the guy where I stayed in Valera, and we are now going to his house to drink some coffee and eat some pan. So it's a house, the orange house here. La casa. Sí, la casa. ¿Tú tienes dónde almorzar? Yo tengo poco carne de la casa donde yo estuve, pero no almorcé, no. Danny also bought some pancita. Ajá. ¿Y qué es eso? Guayaba con queso. Guayaba con queso. Ok. Dulce con queso. Sí, Guayaba. ¿Y eso es de aquí? O? de aquí. De Merida. Autóctono, sí. Bueno. Ok, voy a probar. Ajá. Guayaba es una fruta, ¿sí? Una Sí, fruta la guayaba es verde. fruta. Me gusta. Sabroso. ¿Y qué vamos a hacer en Merida? Una entrevista en la FM La Mega No me gusta. en Mérida. Vamos a darle un pequeño paseo al amigo, aprovechar que tenemos en el carro un poco de gasolina. Porque Sí. muy difícil. Difícil la gasolina ahorita. Yeah, so we are going to have a radio interview in Merida with one of the... Es muy grande en Merida, ¿sí? Muchas escuchadores. Sí. Muchas Una escuchadores. amiga de muy
de muy buena, tiene mucha audiencia. So Danny is going to bring me to Merida. It's around 15-20 minutes by car. Because yeah, we have to be on time for the interview. We didn't discuss beforehand when the interview will take place, but yeah, they have time today. So we have to use this moment, of course, to go there, because yeah, it's really a really good occasion to yeah, tell people about the travel in Venezuela, about my experiences in Venezuela. And he has like a special bicycle rack which he uses for his bicycle, and he's going to spend some gasolina for this. So yeah, really nice. Somos Merida. Y esas son las estatuas que están ahí, son las 5 águilas blancas. 5 águilas blancas. Que corresponden a los 5 picos que tiene Merida. Ah, see. Yeah, so we finally arrived in the capital of the Merida state, Merida. So it's surrounded by beautiful mountains. Y esa es la cola de la gasolina. Esa cola de gasolina. So we just arrived in Hotel Tibisay in Merida. I stayed in Timotes with Jairo, and Jairo is the guy from the car garage where I slept in his office. And he has a friend in Merida who owns this hotel, and he offered me to stay in this place. Really, really friendly. It's a really luxury place, as you can see. It's in the center of Merida. And I'm going to show you what kind of facilities they have here, what kind of room we get, and we can also take Timo, of course. Bit tired as always, and we need to find a place for the bicycle, but let's wait till we can get to the hotel room, and then we will continue the video there. So this is the room in which we are going to stay. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Venga. He doesn't want. Oh, 2 double beds. Really large room. También un balcón? Yes. Ah, bueno. Balcón también. Oh, that's good. Let's see. With the view of the mountains of Merida. Really beautiful. So let's unpack the stuff. Let's show you the bathroom. Television, a safe, really important. Phone to call the reception. Coffee, some water. And this is the bathroom. Also really nice. Some fresh towels. And Timo. He doesn't know what is happening, changing every time. Venga. Some seats. So I need to go to the shower because we have the interview in like 30 minutes. So see you when we are going back in the car to La Mega FM. So we took a quick shower in the hotel because we have the interview like in 10 minutes, I think. And this is the place where we have the interview. Timo is also with us. Timo, venga. Timo, kom. 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 He's too slow. Let's take him. So it's like in a commercial center. Hola, mucho gusto. Roger, mucho gusto. Mi esposa. Bienvenidos. Sí, bueno. A cachorro Chimo. 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 Sí. Chimo.
Sebastián Hernández. Bueno, y esa cuestión de... Yeah, so we are now at La Mega in Merida, and we are now going to enter the studio. Hola. Chica. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ángel Alvarado. Bonjour. ¿Qué tal? Bonjour. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Mucho gusto. Bonjour. Mucho gusto. Dos cosas. Hola. Mucho gusto. Maneja español, pero necesita que le hablen lento. Un poquito más lento para que él entienda. ¿Y qué hablas inglés? Hablo inglés también. Ok. Sí. ¿De dónde eres? Holanda. Países Bajos. Sí, sí. Hablo español, pero estoy aprendiendo y por eso estoy viajando en Venezuela también. Bienvenido. Gracias. Adelante. Bueno, yo un día voy a agarrar mi bicicleta y me voy a ir a rodar y a recorrer el mundo. Salomé, ¿tú sabes que yo tengo ese sueño? ¿No sabías? Sí, de verdad, yo eso, no sé, algún día va a pasar. De hecho, me ha provocado mucho últimamente agarrar la bici y empezar a rodar y parar por allá en, no sé, de Venezuela a Chile, por ejemplo. ¿Qué? No te veo. No llego ni a la vuelta a Lola, imagínate entonces. Sí, porque yo sí te creo que ruedes y tal, pero ¿qué? Subiendo todas esas montañas, si la subida a la Pedregosa nos cuesta un mundo, o sea. Bueno, pero tú sabes que yo tengo aquí una inspiración. Claro, motivación pura. Motivación pura, Sí. motivante. Bueno, ahora sí vamos a hablar despacio, porque nuestro invitado, segundo invitado de esta tarde, de esta segunda hora, Es... Roger. Buenas tardes, bienvenido. Roger, buenas tardes, bienvenido a La Mega. Sí, buenas tardes. ¿Cómo Muchas estás? gracias por invitarme. Estoy bueno. ¿Estás Estoy bien? ¿Qué haces aquí, mijito? Estoy ¿Qué buena, Holanda? es otra cosa aquí en Estoy Venezuela. bien, estoy Ah, bien. ok. Sí, estoy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres de Holanda. Sí, yo soy de Holanda. Ajá, ¿qué estás haciendo aquí en Merida, Venezuela? Eu empecé mi viaje para bicicleta desde Caracas para Chile, para Santiago de Chile. Ajá. Y yo llegué el 3 de abril en Caracas. Estuve allá por 3 semanas, casi 3 semanas. Y después estoy rodando en tu país con mi bicicleta. Toda Venezuela, pues. No, ¿cuál es la ruta? La ruta, después Caracas yo estuve en El Junco, después Colonia Tovar, Maracay, Choroní, Valencia, Puerto Cabello, Wow. Tucacas. ¡Ay, qué Son chévere! todo. Cuando cagas en bicicleta. Sí, pero eso es muy plano. Para ir a Merida es muy difícil. Ah, andas solito, solo. Solo, no. Con tu bicicleta, obvio. Yo estuve solo, pero hace una semana tengo también un cachorro. Sí. Queremos conocer a esa belleza. Sí, él es muy pequeño. ¿De dónde salió este? Yo estuve en una hacienda en La Pastora, Estado Lara, y ellos tienen como 30 perros allá. Ajá, Sí, y ellos dijeron, tú puedes tomar uno. ¿Y tú cargas a esa preciosura en tu bici? Sí. ¡Ay, qué En una Hay que cesta. verlo. En una cesta de la fruta. Sí. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué edad tiene? 2 meses. Oh, 2 meses, sí, muy ¿Y cómo se pequeño. llama? Chimo. ¡Chimao! Sí, Chimo. Más venezolano imposible. Sí. Ajá, ¿y para dónde vas ahora con Chimo encima? Yo llegué hoy en Merida y yo necesito descansar por un ratico. Y, ¿Por sí. un gatico? No, por un momento, sí. Ajá. Porque viajar todo el tiempo es también, si tú necesitas descansar. Ajá. Y voy a conocer tu ciudad y voy a grabar vídeos también. ¿Y de aquí para dónde vas? De aquí voy a Colombia, a Cúcuta. Pero pienso que necesito unas paradas en El Vigia, hasta Puerto Santander, Colombia. Sí. Ok, ¿y cuál es tu propósito, Roger? ¿Cuál es tu propósito de este viaje? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque me gusta la libertad y en Holanda yo estuve trabajando como 40 horas la semana. Escucha, Salomé, escucha. Y eso no es posible en Holanda para viajar y trabajar. Y yo pienso que yo quiero viajar y yo quiero
crecer mi canal de YouTube porque me gusta conocer diferentes culturas y mostrar que unos países están muy belleza como Venezuela porque en Holanda los consejos de viaje están muy malos. Los consejos de viaje. De cuando vas a viajar, el gobierno dice ok, tú puedes ir a este país, es seguro, o este país es muy peligroso, por ejemplo. Y Venezuela, cuando buscas, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Y tú qué dices? ¿Que Venezuela es muy peligroso? No peligroso, sí. No es peligroso. ¿Sí? No, talvez hay unos malandritos en la calle. Pero no tenía problemas. Aquí hay uno, en la Mega hay uno. ¿Hay uno? Aquí, sí. Ah, sí, ok. Pero Mira, la gente... estoy viendo de tu cuenta, esto es YouTube, y también entiendo que tienes una cuenta en Instagram, Sí, tú. Lifestyle Student. Lifestyle student. Sí. ¿Tú qué estudiabas allá? No, es como estudiante de estilo de vida, porque yo voy a países para viajar y hablar y vivir con la gente de este ¿Cuántos país. idiomas hablas? Solo holandés, inglés y estoy aprendiendo español, sí. Y por eso voy a Chile. Ay, no puede ser. Well. No, ya va a ver que se ve la foto. So Timo is now also famous because he was in one of the best radio stations of Venezuela. Good morning from the beautiful city of Merida. So because I crossed the Paramo, that's like the road into the mountains where it's really cold, I catch the cold. So yeah, we had a good night of sleep in the Tibisay hotel in Merida. Now we are going to have some breakfast, so I'm going to show you how the breakfast is in this hotel. And after that we are going to look for another place to stay because this hotel is quite expensive. And if I'm going to stay in this hotel, I can't travel for a really long time. So we are going to look for a more local posada. But let's get down to the restaurant and let's see what kind of breakfast they serve here. In this hotel they also have a piscina, swimming pool, with the really beautiful mountains here. Right now it's quite cold, but it's in the morning. But this is the swimming pool. Really nice to relax. I can also see that they have a gym. So if you want to work out a bit, if you're also going to cycle in the Andes of Venezuela, you need the gym. So you can cycle inside with the view, do some other workouts, train your muscles, do some bench press. So yeah, let's go to the restaurant. It's downstairs. So we are going to eat something different than arepas. This is like a soup which is from this region. So let's try. It looks like mushroom soup. It's like a creamy, almost like egg soup. There's egg inside, milk, cilantro. Really good. Mora juice. In Venezuela you can drink a lot of fresh juices because they have a lot of fruits here. So yeah, of course if you're going to stay in a hotel like this, you have good breakfast, good service, a gym, a pool, nice room, nice bed, warm shower and a balcony, television, minibar, coffee machine in your room. So if you're going on a vacation and you need some luxury, then you can stay in Hotel Tibisay. If you're doing a road trip in Venezuela, they also have like a parking lot where you can park your car like safely. And Merida is like surrounded by the really beautiful mountains.
But yeah, I think this is a good end of this video. So yeah, we stayed in a really good hotel in Merida. We went to La Mega FM to tell about my experiences in Venezuela. We cycled with the people from Timotes to Chachopo. We went to the second highest peak in Venezuela, Pico el Aguila. We tried some queso ahumado, we bought that. Again, a really good adventure and a really good introduction to the Andes region of Venezuela. So I'm going to eat my breakfast and after that I'm going to explore Merida. So in the next videos you will see what kind of things you can do in Merida. Of course we are going to enjoy the mountains here because there are really cool things you can do in the mountains here in Merida. So thank you for watching again. Thank you for enjoying the videos I make in Venezuela. Hopefully you are going to consider to visit Venezuela as well, and we are going to see each other next time in a new video in Merida. So see you next time and have a good day.